Sunday, August 9th, 2026. Today's World News Headline Summary. 1. The Associated Press. 1-1. Stalled U.S.-Iran talks bring Austria and Greece into a wider diplomatic push. An unusual diplomatic pattern is emerging around stalled U.S.-Iran negotiations. The Associated Press reported that U.S. Secretary of State Marco Rubio met Austrian Foreign Minister Beate Meinl-Reisinger in Washington on August 11 and spoke with Greek Foreign Minister George Gerapetratis on August 12. Both European ministers then spoke with Iranian Foreign Minister Abbas Araghchi on August 13. The U.S. State Department said Rubio had not asked them to carry messages to Tehran, although it confirmed that Iran had been discussed. Analysts interviewed by the AP described the contacts as broader diplomatic outreach rather than formal mediation. That distinction matters. A mediator normally needs the trust of both sides and a sustained role in negotiations. Austria and Greece, however, have useful connections to the crisis. Vienna hosts the International Atomic Energy Agency and was the site of final negotiations for the 2015 Iran nuclear agreement. Greece is a major maritime country with strong shipping interests in the Strait of Hormuz and the Red Sea. The Strait of Hormuz is central to the current dispute because roughly 1/5 of the world's oil normally passes through it. The AP reported that reopening the strait has become an immediate U.S. goal, while preventing Iran from obtaining a nuclear weapon remains another major objective. The episode shows how a regional war can pull in countries far from the battlefield when energy, shipping, and nuclear diplomacy are affected. It also suggests that diplomacy is not limited to famous mediators. Countries can gain influence through geography, institutions, economic interests, or trusted relationships. Still, contact is not the same as a settlement, and the negotiations remain uncertain. Vocabulary. Stalled. Adjective. 교착된, 진전이 멈춘. The peace talks remained stalled for several weeks. Outreach. Noun. 접촉 확대, 관계 구축 활동. The organization increased its outreach to neighboring countries. Mediation. Noun. 중재. Both sides accepted international mediation. Sustained. Adjective. 지속적인. A peace agreement requires sustained dialogue. Maritime. Adjective. 해양에, 해운에. Maritime trade is important to the island nation. Corridor. Noun. 통로, 회랑. The narrow sea corridor carries large amounts of trade. Leverage. Noun. 영향력, 협상력. Economic ties can give a country diplomatic leverage. Settlement. Noun. 합의, 분쟁 해결. The two governments are still seeking a peaceful settlement. 시사 용어 해설. 스트레이트 오브 호르무즈는 페르시아만과 오만만을 연결하는 좁은 해상 통로다. 세계 원유 수송의 약 5분의 1이 평상시 이 해협을 지나기 때문에 항행에 문제가 생기면 국제 유가와 물류에 큰 영향을 미칠 수 있다. IAEA, 인터내셔널 아토믹 에너지 에이전시, 국제 원자력 기구는 원자력의 평화적 이용과 핵물질에 대한 국제적 검증에 중요한 역할을 하는 기관이다. 본부가 오스트리아 빈에 있다는 점 때문에 오스트리아는 이란 핵 문제와 제도적으로 연결되는 위치에 있다. 2015 이란 뉴클리어 딜은 흔히 JCPOA, 조인트 컴프리헨시브 플랜 오브 액션이라고 부르는 이란 핵 합의를 가리킨다. AP는 최종 협상이 빈에서 이루어졌다는 점을 오스트리아의 외교적 관련성 가운데 하나로 설명했다. 미디에이션과 디플로매틱 아우트리치의 차이. 중재는 제3자가 양측의 신뢰를 바탕으로 협상 과정에 적극적으로 개입하는 것을 뜻하는 반면 외교 접촉 확대는 대화를 촉진하거나 분위기를 조성하는 수준일 수도 있다. AP가 인용한 전문가들은 현재 오스트리아와 그리스의 역할을 정식 중재로 단정하기 어렵다고 보았다. 2. Journal of Urban Affairs 2-1. Does unauthorized immigration drive neighborhood crime? A large U.S. study tests the claim.
A large new study is adding evidence to a politically sensitive question in the United States. Does growth in the unauthorized immigrant population lead to more neighborhood crime? Researchers published an analysis in the Journal of Urban Affairs using data from about 11,500 neighborhoods in U.S. cities. The study covered roughly 46 million residents and followed changes from 2010 to 2018. Nature highlighted the findings on August 14. The researchers found no evidence that neighborhoods with growing unauthorized immigrant populations experienced higher violent crime rates. Instead, those neighborhoods tended to show larger declines in property crime, while violent crime showed no significant overall increase. Aggravated assault also declined significantly. Robbery was an exception. It increased in places with larger growth in the unauthorized population. The author suggests that the robbery pattern could reflect victimization rather than offending. Some undocumented residents may rely more on cash and may hesitate to report crimes because of fears related to immigration enforcement, potentially making them attractive targets. However, the study could not identify the immigration status of robbery victims, so this explanation remains a hypothesis rather than a proven conclusion. To estimate unauthorized populations at a detailed neighborhood level, the team used restricted census data and an imputation method related to techniques used by the U.S. Department of Homeland Security. This finer geographic scale is important because earlier studies often examined states or metropolitan areas. Students should also notice a key research limitation. This is an observational study. It can reveal statistical relationships, but it cannot prove that immigration itself caused crime to rise or fall. The strongest conclusion is narrower. The data do not support the claim that increasing unauthorized immigration automatically produces higher neighborhood crime. Vocabulary. Unauthorized. Adjective. 허가받지 않은. Unauthorized entry into the building is prohibited. Sensitive. Adjective. 민감한. Immigration can be a politically sensitive issue. Significant. Adjective. 유의미한, 중요한. The researchers found no significant difference between the groups. Aggravated assault. Noun. 가중폭행. Police recorded a decline in aggravated assault. Victimization. Noun. 범죄 피해를 당함. The survey examined the risk of victimization. Hypothesis. Noun. 가설. Scientists tested the hypothesis with new data. Imputation. Noun. 통계적 결측, 미관측값 추정. Statistical imputation can estimate missing values. Observational. Adjective. 관찰에 의한. An observational study cannot always prove causation. 시사용어 해설. Unauthorized, undocumented immigrant. 미국에서 합법적 체류 허가가 없는 상태로 거주하는 사람을 뜻한다. 이 연구의 핵심 변수는 개인의 범죄 여부가 아니라 지역 전체에서 추정되는 미등록 인구 비율의 변화였다. Property crime, 재산 범죄에는 절도 등 재산을 대상으로 한 범죄가 포함되고 Violent crime, 폭력 범죄는 폭행, 강도처럼 사람에 대한 위협 또는 물리력을 수반하는 범죄 범주를 가리킨다. 이번 연구에서는 범죄 유형별 패턴이 동일하지 않았다는 점이 중요하다. Imputation, 통계적 대체 추정은 직접 관측하기 어려운 값을 다른 관련 자료와 통계적 규칙을 이용해 추정하는 방법이다. 미등록 인구는 공식 명부에서 그대로 셀 수 없기 때문에 연구진은 제한적 센서스 자료를 활용한 추정 방법을 사용했다. Correlation vs. causation. 두 현상이 함께 변했다고 해서 한 현상이 다른 현상의 직접적인 원인이라는 뜻은 아니다. 이번 연구의 가장 좋은 읽기 방식은 이민이 범죄 감소를 일으킨다 라는 과도한 결론도 이민이 범죄 증가를 일으킨다 라는 주장도 자료가 직접 입증한 것으로 보지 않는 것이다. 연구 자체는 특히 후자의 단순한 주장을 뒷받침하지 않는다고 보고했다. 3. Nature. 3-1. Can AI agents conduct open-ended AI research? Early tests reveal major limits. Could artificial intelligence soon conduct cutting-edge AI research without human scientists? A study discussed by Nature on August 13 tested that possibility with a new method called a shadow evaluation.
Instead of asking AI agents to solve short problems with easily checked answers, the researchers gave them the central, open-ended questions from two high-quality, unpublished computer science papers submitted to NeurIPS 2026. The original paper authors later judged the AI system's work. The agents received 6 days and thousands of dollars worth of computing resources. They managed the engineering work without human assistance, including writing and running code. Yet the original researchers concluded that the agents did not make substantial progress on the real research questions, and they rejected both AI-produced research attempts altogether. The team identified 5 recurring problems. The agents had weak judgment about what counts as publishable research, struggled to redesign studies creatively when plans failed, did not backtrack effectively from dead ends, used resources poorly, and sometimes drifted away from their instructions. A robustness test using a second model and a different software scaffold produced similar failures. This result does not mean AI is useless for science. Rather, it highlights a difference between completing well-defined technical tasks and doing open-ended research, where scientists must choose promising hypotheses, decide what evidence matters, notice when an approach is failing, and change direction. The study is also only 2 case studies and was released as a preprint, so its conclusions are early rather than final. Still, it offers an important warning for students reading impressive AI benchmark scores. Success on tasks with clear answers may not equal the judgment, creativity, and self-correction required for original research. Vocabulary. Cutting edge. Adjective. 최첨단의. The laboratory develops cutting-edge medical technology. Open-ended. Adjective. 정답이나 범위가 열려있는. The teacher asked an open-ended question. Agent. Noun. 자율적으로 작업하는 AI 시스템. The AI agent planned and completed several tasks. Benchmark. Noun. 성능평가 기준. 벤치마크. A benchmark helps researchers compare different models. Substantial. Adjective. 상당한, 실질적인. The new method produced substantial improvement. Backtrack. Verb. 되돌아가다. 이전 단계로 돌아가다. Good problem solvers backtrack when a plan fails. Recurring. Adjective. 반복되는. The team identified several recurring errors. Scaffold. Noun. 작업을 조직하는 지원 구조. A software scaffold can guide an AI agent through a task. 시사용어 해설. AI 에이전트는 한 번의 질문에 답만 하는 챗봇보다 넓은 개념으로 목표를 받고 여러 단계를 계획하고 도구나 코드를 사용하면서 비교적 자율적으로 작업을 수행하는 AI 시스템을 뜻한다. 이번 연구는 이런 에이전트가 장시간의 개방형 연구도 수행할 수 있는지 살펴봤다. 섀도우 이밸류에이션은 이미 전문가가 수행한 고품질 연구의 핵심 문제를 AI에게 독립적으로 풀게 한 뒤 그 원 연구자가 AI의 결과를 평가하는 방식이다. 자동 채점이 쉬운 벤치마크와 실제 개방형 연구 사이의 간극을 측정하려는 실험 설계다. 뉴립스는 인공지능 머신러닝 분야의 대표적인 국제학술회의 가운데 하나다. 이번 실험의 두 과제는 뉴립스 2026에 제출된 미공개 연구를 바탕으로 구성됐다. 프리프린트는 정식 학술지나 학회의 동료 평가 절차가 완전히 끝나기 전에 연구 결과를 공개한 논문이다. 빠른 지식 공유에 유용하지만 최종 검증이 끝난 논문과 동일하게 취급해서는 안 된다. 이번 연구 역시 아카이브 프리프린트이므로 AI의 연구 능력을 최종적으로 판정한 결과라기보다 초기 증거다. 4. NOAA National Centers for Environmental Information, NCEI. 4-1. July 2026 ties for the warmest July on record as ocean temperatures set a July record. NOAA's National Centers for Environmental Information reported on August 11 that July 2026 tied July 2024 as the warmest July in its global record. The average global surface temperature was 1.18 C above the 20th century July average. Even more striking, the global ocean surface temperature was 1.02 C above its 20th century average, the highest July ocean temperature in NOAA's record, and the first July ocean anomaly to exceed 1 Celsius. The pattern was broad, but not identical everywhere. North America,
Africa, and Asia each experienced their warmest July on record, while Antarctica was cooler than average and had its coldest July since 2016. The Northern Hemisphere's land areas set a July record. Meanwhile, global sea ice extent ranked as the fourth smallest July extent in a 48-year record. The longer sequence is also important. The 4 Julys from 2023 through 2026 were the 4 warmest Julys recorded by NOAA. For January through July 2026, the global surface temperature ranked third highest. NOAA said it was very likely that 2026 would finish among the 5 warmest years on record, with the greatest probability of ranking third or fourth. El Niño was present in the tropical Pacific during July and was expected to strengthen through the end of the year. Students should read these statistics carefully. A global temperature anomaly is the difference between a measured temperature and a chosen long-term average. It does not mean every location was 1.18 C hotter. Local weather can vary greatly. Global climate rankings combine observations across land and ocean to reveal large-scale patterns that are difficult to see from the weather in a single city or country. Vocabulary. tie, verb. 같은 기록을 세우다. The athlete tied the national record. Surface. Noun, adjective. 표면, 표면에. The surface temperature of the lake increased. Anomaly. Noun, 편차. 이례적 값. Scientists compared the temperature anomaly with past decades. Extent. Noun, 범위, 면적. Satellite data measure the extent of sea ice. Consecutive. Adjective. 연속적인. The city experienced 5 consecutive hot days. Strengthen. Verb. 강화되다, 강해지다. The storm may strengthen over warm water. Observation. Noun, 관측. Climate records are based on many observations. Large scale. Adjective. 대규모의. Satellites help scientists study large-scale climate patterns. 시사용어 해설. NCEI는 NOAA의 National Centers for Environmental Information으로 세계 기온, 강수, 해빙 등 방대한 환경 관측 자료를 관리하고 분석한다. 이번 7월 세계 기후평가도 NCEI가 발표했다. Temperature Anomaly, 기온 편차는 특정 기간의 온도가 기준 평균보다 얼마나 높거나 낮은지를 나타내는 값이다. NOAA의 플러스 1.18도씨는 20세기 7월 평균과 비교한 전지구 지표면 평균 편차다. Sea Ice Extent, 해빙 면적은 바다 위 얼음이 덮고 있는 공간적 범위를 측정하는 지표다. NOAA에 따르면 2026년 7월 전지구 해빙 면적은 48년 기록 가운데 4번째로 작았다. 엘니뇨, 엘니뇨는 열대 태평양의 해수면 온도와 대기 순환이 평상시와 달라지는 기후현상으로 전 세계의 기온과 강수 패턴에 영향을 줄 수 있다. NOAA는 2026년 7월 엘니뇨가 존재했고 연말까지 강화될 것으로 전망했다. 5. Nature 5-1. A new mRNA flu vaccine is approved in the U.S., but will it outperform traditional shots? A new influenza vaccine is bringing mRNA technology into seasonal flu prevention in the United States. On August 5, the U.S. Food and Drug Administration approved Moderna's Mflusiva for adults aged 50 and older. Nature examined the science on August 13th, with a correction on August 14th. Adults aged 50-64 received traditional approval, while the indication for people 65 and older was granted through the FDA's accelerated approval pathway. Mflusiva is a trivalent vaccine, meaning it targets 3 influenza components. Its mRNA molecules encode hemagglutinin proteins from H1N1, H3N2, and B-Victoria influenza strains, and the mRNA is packaged in lipid nanoparticles. In an FDA clinical review, the vaccine showed a relative vaccine efficacy of 26.6% against laboratory-confirmed influenza-like illness, compared with a standard dose flu vaccine comparator over 1 influenza season in adults aged 50 and older. Nature also reported that the vaccine had been tested in more than 20,000 adults in a clinical study. Why might an mRNA flu vaccine matter? Seasonal influenza viruses change continually, so vaccine makers must update their formulas.
Nature notes that an mRNA platform could allow manufacturers to respond more rapidly to changing strains. However, faster to update does not automatically mean better every year. Real-world protection still depends on which strains circulate, how well the vaccine matches them, and how protection performs across age groups. 시사용어 해설. mRNA 백신은 바이러스 단백질 자체를 주입하는 대신 세포가 특정 항원 단백질을 일시적으로 만들 수 있도록 mRNA 정보를 전달해 면역계가 이를 학습하도록 하는 백신 기술이다. 에메플루시바에서는 인플루엔자 바이러스의 해머아글루티닌 정보를 담은 mRNA가 지질 나노입자에 들어있다. 해머아글루티닌, HA는 인플루엔자 바이러스 표면의 중요한 단백질이며 백신이 면역 반응을 유도할 때 핵심 표적 가운데 하나다. FDA 문서에는 에메플루시바가 세 종류의 계절성 인플루엔자 HA 정보를 전달하도록 구성됐다고 설명되어 있다. 렐러티브 백신 에피커시, RVE는 새로운 백신이 기존 비교 백신보다 질병 발생 위험을 얼마나 더 낮추었는지를 나타내는 상대적 지표다. 따라서 이 연구의 26.6%는 접종자의 26.6%만 보호된다는 뜻이 아니다. 기존 표준 용량 백신과 비교한 상대적 차이라는 점이 핵심이다. Accelerated Approval, 가속 승인은 임상적 이익을 예측할 것으로 합리적으로 판단되는 대리지표 등을 토대로 조기에 허가할 수 있도록 하는 제도지만 이후 확인 시험이 요구될 수 있다. 에메플루시바의 65세 이상 사용도 이런 조건을 따른다. 주의! 이 자료는 최신 의학, 규제 뉴스를 영어 수업용으로 분석한 것이며 개인별 예방접종 여부를 결정하는 의료 지침이 아니다. 에메플루시바의 현재 미국 승인 대상은 FDA 자료상 50세 이상이다. 6. Religion News Service. 6-1. Yiddish Summer Weimar shows how a threatened cultural tradition can stay alive by changing. In Weimar, Germany, a summer festival is showing that cultural preservation does not have to mean freezing a tradition in the past. Yiddish Summer Weimar brings musicians, students, scholars, and language learners together for workshops, concerts, and creative projects. The broader 2026 workshop calendar runs from July 11 to August 15. Interestingly, the festival's official site lists its main festival week as August 1 through 8, while the AP/RNS article describes August 8 through 15 as festival week. For precise scheduling, the official program is therefore the safer source. Yiddish is the historic language of Ashkenazi Jewish communities and developed through contact among Germanic, Hebrew Aramaic, and Slavic linguistic traditions. Before the Second World War, more than 11 million people spoke it worldwide. The Holocaust destroyed much of the European Jewish world in which Yiddish culture had flourished, but the language survived and continues to develop. The Weimar Project deliberately presents Yiddish as a living culture, rather than only as a memorial to catastrophe. Its programs include language study, song, instrumental music, dance, theater, exhibitions, and newly created works. The 2026 theme, Yiddish Women, Another Story of Modernity, highlights the cultural roles of Yiddish-speaking women from earlier centuries to the present. An international youth project also brought musicians from Turkey, Greece, and Germany together to explore connected musical traditions. Weimar gives the project special historical meaning. The city is famous for figures such as Goethe, Schiller, Liszt, and the Bauhaus, but it is also closely connected to 20th century German political history and the rise of Nazism. Reviving Yiddish creative life there turns remembrance into active cultural production. The larger lesson is that heritage can survive not only by preserving old forms, but also by teaching, adapting, combining, and creating new ones. Vocabulary. Preservation. Noun. 보존. The museum supports the preservation of traditional music. Freeze. Verb. 고정시키다, 얼리다. Culture cannot simply be frozen in one historical period. Heritage. Noun. 문화유산, 유산. Young artists explored their cultural heritage. Flourish. Verb. 번성하다. Literature flourished in the city during that period. Catastrophe. Noun. 대재앙.
Art can help communities remember a historical catastrophe. Revive. Verb. 되살리다. The festival helped revive interest in an old language. Adapt. Verb. 적응시키다, 변형하다. Musicians often adapt traditional songs for modern audiences. Linguistic. Adjective. 언어의, 언어학적인. The region has remarkable linguistic diversity. 시사용어 해설. 이디시어는 중부 동부 유럽의 아슈케나지 유대인들이 역사적으로 사용해온 언어로 YI 보호는 이를 아슈케나직 주어리의 역사적 언어로 설명한다. 독일어 계통 요소를 중심으로 히브리어, 아람어 및 슬라브계 요소가 함께 발달했다. 아슈케나지 주우스는 역사적으로 중부, 동부 유럽을 중심으로 공동체를 형성해온 유대인 집단을 가리킨다. 이디시어는 이들의 역사, 문화, 음악과 긴밀하게 연결되어 있다. 클레즈머는 동유럽 아슈케나지 유대인의 기악음악 전통과 관련된 음악 양식을 가리킨다. 이디시어 서머 바이마에서는 이디시 노래, 춤, 언어와 함께 중요한 교육, 공연 분야 중 하나로 다뤄진다. Cultural Preservation vs. Reinvention. 문화를 보존하는 방법에는 옛 자료를 기록하고 복원하는 것뿐 아니라 새로운 예술 작품을 만들고 젊은 세대가 현대적 방식으로 다시 해석하도록 하는 것도 포함될 수 있다. 2026년 공식 프로그램은 새 음악, 연극, 온라인 전시와 국제 협업을 적극적으로 포함하고 있다. 소스 리터러시 포인트. AP, RNS 기사와 축제 공식 사이트의 페스티벌 위크 날짜 표기가 서로 다르다. 최신 시사 수업에서는 이런 경우 기사 하나만 그대로 받아쓰기보다 행사 주최 측의 1차 자료를 함께 확인하는 습관이 중요하다. 공식 사이트는 2026년 페스티벌 위크를 8월 1일에서 8일로 표시한다. Number 7. UNESCO. Number 7. 1. 5 years on, Afghan girls remain shut out of secondary and higher education. 5 years after the Taliban returned to power in Afghanistan, girls and women still face some of the world's most severe education restrictions. In a story dated August 14th, UNESCO reported that girls have been barred from formal schooling beyond primary education since 2021, and that women have been excluded from university education since 2022. UNESCO estimates that 2.4 million girls had been excluded from secondary education by 2026. The scale of the reversal is striking. By 2021, almost 1 million Afghan girls were attending secondary school, according to UNESCO. Today, formal secondary and higher education remain closed to them. The consequences extend beyond school certificates. Education can shape employment, income, health knowledge, confidence, and participation in community life. UNESCO describes the restrictions as having consequences for both individual futures and Afghanistan's broader social and economic development. UNESCO has therefore expanded alternative learning programs, although these do not replace full access to secondary school and university. Its community-based programs combine basic literacy, vocational skills, psychosocial support, and local participation. Since 2021, more than 69,000 learners have taken part, 73% of them women. In 2026 alone, UNESCO says it is supporting more than 26,000 learners, about half of whom are women. Village skills committees also help encourage participation and safer learning environments. This story illustrates an important distinction in education policy. Keeping some learning opportunities alive is different from guaranteeing the full right to education. Community classes can help people read, manage household finances, learn a trade, and maintain hope, but they cannot offer the same range of subjects, qualifications, peer networks, and future pathways as a complete school and university system. UNESCO continues to call for restoration of girls' and women's formal education. Afghanistan therefore shows that access to school is not only an individual opportunity, it is also a question of rights, development, and who can participate in a country's future. Vocabulary. Restriction. Noun, 제한. The new restriction reduced access to the program. Bar. Verb, 금지하다, 배제하다. The rule barred students from entering the building. Exclusion. Noun, 배제. Social exclusion can limit a person's opportunities. Literacy. Noun, 문해력, 읽고 쓰는 능력.
Adult literacy programs can improve daily life. Vocational, adjective, 직업교육에. She joined a vocational training course in tailoring. Psychosocial, adjective, 심리사회적인. Children affected by conflict may need psychosocial support. Resilience, noun, 회복 탄력성. Education can strengthen a community's resilience. Pathway, noun, 경로, 진로. Scholarships can create new pathways to university. 시사 용어 해설. Right to education. 교육받을 권리는 교육을 단순한 선택적 서비스가 아니라 인간의 기본적 권리로 보는 관점이다. 유네스코는 아프가니스탄 여학생 여성의 중등 고등교육 접근이 다시 완전히 보장되어야 한다고 촉구하고 있다. 커뮤니티 베이스드 에듀케이션. 지역사회 기반 교육은 정규학교 체제 밖에서도 지역의 공간, 인력, 지원망을 활용해 학습 기회를 제공하는 방식이다. 유네스코의 아프가니스탄 프로그램에는 문해의 제공 등 직업기술, 심리사회적 지원과 지역사회 참여가 포함된다. 사이코소셜 서포트는 전쟁, 위기, 차별, 빈곤 등으로 스트레스와 심리적 어려움을 겪는 사람이 정서적 안정과 사회적 관계를 회복하도록 돕는 지원을 가리킨다. 유네스코는 이를 문해, 직업교육과 함께 제공하고 있다. SDG4는 UN 지속가능 발전 목표 가운데 교육에 관한 목표로 포용적이고 공평한 양질의 교육과 평생학습 기회를 강조한다. 유네스코는 해당 아프가니스탄 교육 활동을 SDG4와 연결해 분류하고 있다. 수치 읽기의 주의점. 유네스코가 이번 자료에서 제시한 추정치는 약 240만 명이다. 2026년 8월, 유니세프 역시 아프가니스탄 여학생의 중등교육 배제를 주요 현안으로 별도 발표하고 있어 국제기구마다 자료 집계 시점과 정의에 따라 세부 수치가 다소 다를 수 있다. 따라서 시험이나 토론에서는 반드시 유네스코 에스티메이트처럼 출처를 함께